Good morning everyone. Welcome to AdaDeranaEducation English Council, and we are on phase 3. We are talking about ownership using have and has. Yes, we are talking about have, has as main verbs. Main verbs hinda man kiwa main verb එකක් කියන්නේ මොකද? ඒ කියන්නේ යා main වෙලා කියන්නේ අයිතිය ගැන කියනවා නම් you have has there. So main verb එකක් කියන්නේ මොකද? helping verb එකක් කියන්නේ මොකද? මේ දේවල් හැම එකක්ම අපි be verbs වලත් කතා කරා. තාම අපි ඉන්නේ have has ගේ main වෙන තැන. ඒ කියන්නේ යා ownership එකක් ගැන කතා කරන නිසා එයා තමයි ලොක්කා කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. So today we are going to look at some other instances with have and has, and some things that you're confused with. I'm going to cover them as well. Right, okay. So yesterday we had when you are talking about ownership, you say I have a car, I have a bicycle, he has a book. And then we were talking about the negatives as well. I don't have a car, he doesn't have a car, we don't have books, they don't have pencils. And then we had the questions as well. Do you have a car? Do they have a car? Don't you have a car? Does he have a car? And then I was talking about I don't have a car and I haven't a car. I can preferably mama. What I always choose. Yes, I was talking about that as well. So yes, and then today I thought of starting the lesson with a bit of a summary, and then I'm going to talk about something that is very important to anyone. Can be the basic level, intermediate level, and also the advanced level. But this might have created some confusions in you as well when you're talking in English. But yes, let's talk about it today. That is, I have a car, I've got a car. What? I'll write it and show it to you, right? So now you know that when you're talking about ownership, you have have as a main verb. Look at the screen, right? So you say, oh, sorry. If someone asks you the question, do you have a car? Then I would definitely say, I don't have a car, because I don't have a car, right? So I would say, I have a car if I have one, which is the positive form. And I would say, I don't have a car if it is the negative. I don't have. And if I want to ask the question from someone, I would ask them, do you have a car? Right? Right, okay. So, what is this then? Look at the screen. I have got a car. I've got a car. Or you say, I have I've got a car. What is this? Is it correct? Is it correct, and when to use it? I've got a car. So there's like a lot of opinion given on this matter. I would say, right, now some English sentences, some grammar rules, certain parts of the world would prefer using I have a car. Simple as that. Certain parts of the world will prefer using I've got a car. There's no big difference. There is no big difference. The only difference is the sentence, the grammar structure they're using, the tense they're using, the sentence pattern they're using. Right? So I've got a car is the present perfect tense, and I've got a car කියන එක use කරන්නේ ගොඩක් British අය. They won't say I have a car, they would say I've got a car. So I have a car, the Americans would go for that simple pattern. Right? ඉතින් අපේ නම් දැන් ලංකාවේ නම් වෙලා තියෙන්නේ Americans ලාද British ලාද කියලා නෑ. අපි ඉතින් ඔක්කොම අච්චාරුව වගේ හිටපු ගමන් American ලා කතා කරන විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හිටපු ගමන් British අය කතා කරන විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම වැරද්දක් නැහැ. නමුත් වෙනස ඕකයි. I've got a car is the British way.
I have a car is the American way, the simple one, right? So how to construct the negative sentence according to the Brits? I haven't got a car. I haven't got a car. I haven't got a car. I've got a car. I've got a car. I've got a pencil. She's got a family. We've got parents. They've got things to do. They've got things to do. They've got Americans. They have things to do. They have things to do. They have. They have things to do. They've got things to do. They have things to do. The Brits. Oh, English පොඩ වෙනස් වෙනවා. Like එක part වල එක විදිහට කතා කරනවා. අපි නම් ටිකක් ඉතින් දෙපැත්තම අරගෙන දෙකෙන්ම කතා කරනවා. අපි ගොඩක් අර American movies බලන හින්දා හැම අපි ගොඩක් American English වලට හුරුයි. පොඩ්ඩක් American පැත්තට බරයි අපි, right? Okay. So how do you ask the question? Look at the screen. How do you ask the question with have got? Simple present perfect මේකමයි යන්නේ. දැන් මේක නම් ඉතින් ඇවිල්ලා හැබැයි ඔය have කියන එක දැන් main verb එක වෙලා නැහැ. Main verb එක ඇවිල්ලා got. Right? I hope you can understand. දැන් එන have එක තියෙන්නේ got. I've got a car. මට තියෙනවා කියන එක මේක මට තියෙනවා කියන එක get got කියන එක තමයි main වෙලා තියෙන්නේ. have කියන එක නිකන් යට support එකක් විදියටයි ඉන්නේ. Right? So have you got a car? 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 Because I have got a car, so this is the helping verb. It comes in front. You start the question with the helping verb. That's why have you got a car? Have you got a car? Have you got a car? Has she got a car? Has she got a car? Has he got a car? Have they got a car? Have they got a car? Have. වලින් sentence එක පටන් ගන්න ඒක. Right? That's that. ඔන්න ප්‍රශ්න තිබුණා නම් ඔන්න ඕකයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. Right, let's move on. And now we have a different thing. This is not about ownership. But you may have seen have to and has to in people using this to talk about certain things. Right, okay. What is it? We are going to look at that. Then ඇවිල්ලා have තිබුණයි කියලා හැමතිස්සම main verb වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ownership එක ගැන විතරක් නෙමෙයිනේ කතා කරන්නේ. Present perfect construct කරාදී ඒ කියන්නේ I have eaten, I have been there. ඒ ඇවිල්ලා have එක ඇවිල්ලා දැන් ඕවා අපි පස්සේ කතා කරමු. have එක ඇවිල්ලා helping verb එකක් විදියට. auxiliary කියලා අපි කියනවා. ඒ විදියට තමයි අපි help කරන්න තමයි ඉන්නේ sentence එකේ අර grammar structure එක හරියට දෙන්න. එතකොට මේ have ට තව main verb එක වෙනම ඇරෙන තව යාට උදව්වටත් හිත ගන්න පුළුවන් අර am is ආ වගේ I am writing වල writing main එක වෙනකොට am එක help එකට ඉන්නවා වගේ have එකටත් පුළුවන් help එකට ඉන්න has එකට පුළුවන් ඒ subject එකට අනුව help එකට ඉන්න. Look at the screen. Look at these four sentences. I have to go now. They have to eat something. He has to play for the team. She has to write it. I have to go now. They have to eat something. He has to play for their team. She has to write it. මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන meaning එකමද? I have to. They have to. She has to. He has to. It has to. You have to. We have to. ඉතින් මෙතන I have to, they have to මම ගත්තට we ටයි you ටයි පවා යන්නේ have to ම තමයි. මෙතන it ට යන්නේ has to ම තමයි. මේකත් ඇවිල්ලා අයිතියක්ද මේ කියන්නේ? Are they talking about the ownership? Are they talking about the ownership? What do you think? Have to? What is this? No. Now have to is acting as a modal verb. Modal verb එකක් කියන්නේ අපි දැන් උන්න sentence එක අපි නිකන් ඒක ඇත්තටම sentence එක model එක අපිට දෙන්න ඕනේ meaning එක වෙනස් කරනවා. ඒ meaning එක වෙනස් කරන්නේ අපි verb එකකින් ඒ verb එක සම්පූර්ණයෙන් අපේ meaning එක වෙනස් වෙනවා. දැන් බලන්න මම කියනවා I will go now. I will go now. මම දැන් යන්නම්. I will go now. I will go now and I have to go now කියන එක දෙකක්.
එතකොට මේ have to විලුයි දාන තැන්වලදී තාන විදිය අනුව දාන තැන අනුව තේරුම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද මේ have to has to කියලා කියන්නේ? Right? Okay. So have to has to කියලා කියන්නේ we are talking about, look at the screen, we are talking about an obligation. Obligation එකක්. Obligation එකක් කියලා කියන්නේ මම කළ යුතු දෙයක්. I have to go now. මට දැන් යන්න වෙනවා. මට දැන් යන්න වෙනවා. I have to go now. මට දැන් යන්න වෙනවා. මම යනවා කියලාවත් එහෙම නැත්තම් මට යමක් තියෙනවා කියලාවත් මේ have to එකෙන් කියන්නේ. මට දැන් යන්න වෙනවා. I have to go now. You have to go now. ඔයාට යන්න වෙනවා. They have to go now. ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙනවා. We have to go now. අපිට යන්න වෙනවා. He has to go now. එයාට යන්න වෙනවා. ඔහුට යන්න වෙනවා. She has to go now. ඇයට යන්න වෙනවා. It has to go now. ඒකට යන්න වෙනවා. Right? එතකොට මේ කියන්නේ මම කළ යුතුයි දැන් මේක. මට කරන්න වෙනවා. මට සිද්ධ වෙනවා. I have no option. Maybe someone is asking me to do that. මට යන්න වෙනවා. මට යන්න වෙනවා. I have no option. I'm under obligation. I have to go now. So, as we are approaching the break, I have to go in for the break. So, I'll see you after this break. Welcome after the break, and you're with AdaDeranaEducation English Council, and we are on phase 3 talking about basic grammar rules of English. Before the break, I was talking about have to, your obligations in life. I have to do this. You have to do this. She has to do that. He has to do that. ඕන verb එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන්. නමුත් I have to කියලා කියන්නේ it's not about ownership. It's not the present perfect tense, but they're talking about an obligation. So it is acting as a modal verb. Have to, has to together. A modal verb. It is acting as a modal verb. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් තේරුම වෙනස් කරනවා. මෙයා එක එතන ඇවිල්ලා main verb එකක් නෙමෙයි, modal verb එකක් විදිහට කියන්නේ යා සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ model එක වෙනස් කරනවා අපිට දෙන්න ඕනේ තේරුමේ හිතන් වෙනස් කරලා. බලන්න අපි දැන් have කියන එක සමහර වෙලාවට එක ownership එක ඉගෙන ගත්තා. නමුත් ඒක ownership එකට විතරක් නෙමෙයි අපිට වෙන දේවල් වලට පවා මේ have කියන එක helping verb එකක් වෙලා එන්න පුළුවන්. Right. So මේකත් පොඩ්ඩක් touch කරලා මම යන්න. Look at the screen. I have to and she has to. Must කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියපු ගමන් යම් දෙයක් කළ යුතුයි අපි. යම් දෙයක් කළ යුතුයි අපි කියනකොට සමහර අයට එනවා must කියන වචනේත් එනවා. Right? අපි must ගැන විතරක් කතා කරමු, should ඒවා ගැන ඔක්කොම අපි පස්සේ කතා කරමු. මම මේක පොඩ්ඩක් touch කරලා යන්නම් මෙතන. Right? So you say, look at the screen. I have to go now. එහෙම නැත්තම් ඔයාට කියන්න බෑ මට දැන් යන්න වෙනවා, මට යන්න වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I must go now. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. I must to වගේ ඒවා හැම කියන්නේ නෑ. අපි modal verbs කරනකොට තව ටිකක් මේවා ගැන වැඩිපුර study කරමු. But I have to go now. I must go now. I must go now කියන එකේ I have to go now කියන එකේ තේරුම එක වගේ තමයි. නමුත් must එකේදී ටිකක් සැර වැඩි. ඔයා කළ යුතුම අර have to කියනකොට හරි ඔයාට ඒක කරන්න වෙනවා. නමුත් yeah, you have the liberty of not doing it. Yes, it's up to you, but you have to do it. Yeah, you are under obligation. But still, must තරම්ම සැර නැහැ. Must නෙමෙයි must. Must තරම්ම සැර නැහැ. But when you say, I must go now, මට දැන් වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ, මට යන්නම තමයි වෙන්නේ. මට යන්නම වෙනවා. must එක ටිකක් සැර වැඩි. අපි මේ දේවල් ගැන පස්සේ කතා කරමු. මම පෙන්නුවේ අර have to බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලංගිනකොට එතකොට must කියන්නේ මොකද්ද? have to කියන්නේ කරන්න ඕනේ නම් must කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙටයි උත්තර දුන්නේ. Right, okay. Let's move on.
Don't have to. You must not. Again, same thing. I will be talking about it when we are talking about the modal verbs. Right. Okay, now we are going to start the tenses lesson. Right? ඔන්න අපි දැන් officially පටන් ගන්න යන්නේ. පෙරක් මාව main table එකට ගේමු. camera එක. Right. අපි පටන් ගන්න යන්නේ tenses කියන එක. tenses. tense උනාද දැන් ඔයගොල්ලෝ tense වල දින්නේ සාමාන්‍යයෙන් tenses කියනකොට English grammar tenses කියනකොට පුදුම විදියට නිකන් පිස්සු හැදෙනවා වගේ වෙනවා. මොකද tenses අයියෝ tenses tenses ගැන කතා කරන්න බෑ. tenses හරි බරයි. tenses අමාරුයි කියලා ඉන්නේ. tenses කීයක් තියෙනවද main tenses? ඔහොම ඉඳන් උත්තර දෙන්න මට. main tenses English වල කීයක් තියෙනවද? main tenses 12ක් තියෙනවා. main tenses, right? I'm not talking about the modal verbs. අර අපි mainly ඉගෙන ගන්න sentences 12ක් තියෙනවා. මම 12 මොකද දැන් කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ grammar rules වලින් දන්නේ නැති ඔක්කොම නම් ටික කිව්වම තව ටික අපෝ එච්චර තියෙනවද මට නම් බෑ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපෝ ඉංග්‍රීසි අමාරුයි මහා කරදරයි එහෙම කියලා හිතනවානේ. ඕක ඔච්චර කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම අපි ජීවිතේ කතා කරන්නේ කාලානුරූපීවනේ. දැන් මම කියනවාද කවදාවත් මම ඊයේ පන්සල් යනවා. මම ඊයේ පන්සල් යනවා. එහෙම කියන්නේ නැහනේ. ඊයේ නම් අපි යනවා කියනවද නැහැ. ඊයේ ගියා. එහෙම නැත්තම් අපි කියන සමහර වෙලාවට ඊයේ යනකොට. right? ඉතින් දැන් සිංහලේ වුණාත් අපේ පොඩ්ඩක් tenses හරියට අපි පාවිච්චි කරේ නැත. ඕකටනේ tenses කියන්නේ verb agreement. මොකක්ද verb එක කාලානුරූපීව අපි use කරන එකට තමයි අපි tenses කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දාන verb එක subject එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. I, we, you, they, he, she, it. ඔය හත ඇතුළෙම තමයි නිමල්, කමල්, විමල්, ටීම්, අරක මේක ඔක්කොම එන්නේ. නමුත් ඔය verb එක ගියා, යනවා, යමින් ඉන්නේ, යමින් හිටියා. ඔය දේවල්නේ අපි කාලයට අනුව වෙනස් කරන්නේ. නේද? ඉතින් සිංහලේ අපි වෙනස් කරලා කතා කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මහා දෙයක් නෙමෙයි. අපි දැන් tenses ගැන කතා කරද්දී මේ basic grammar program එකේදී මම පොඩ්ඩි සිංහලෙන් explanations ටිකකුත් ගේනවා. මොකද අපි කොච්චර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තාත් right? කොච්චර අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් අපිට සමහර වෙලාවට definitions දෙනකොට definitions especially definition එකක් කියන්නේ මොකක් හරි එකක අර්ථ දැක්වීමක් කරනකොට අපිට දැනෙන්නේ මෙතනට සිංහලෙන් කිව්වොත්. So because of that reason, I wish that I could speak Tamil, but unfortunately I cannot. එහෙනම් මම සිංහලෙන් definition එක දෙනවා. අපි tense එකක් කතා කරද්දී. එතකොට අපි tense එකක් ඉගෙන ගනිද්දී ඕනම grammar tense එක දැන් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ ගිහලා type කරලා බැලුවොත් English grammar tenses, you'll find a lot of YouTube videos on grammar tenses. grammar වල තමයි tenses තියෙන්නේ. tenses ගැන ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට videos බලන්න තියෙවි. බලන්න ඒක ඔක්කොම බලලා දෙයක් ගන්න බලන්න ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඒක ඔක්කොම හොඳ videos ගොඩාක් තියෙනවා අපේ ලංකාවේ YouTube තව channels වල ඒ වගේම පිටරට YouTube channels වල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් එච්චර ලොකුවට බර ගන්න එපා. ඉබේටම tenses කියන එකත් ඔයා කතා කරගෙන යනකොට හරි යනවා පුරුදු වෙනවා. හැබැයි අපි අර officially කියන්නේ basic grammar rules ඉඳන්ම හරි ලස්සනට formally වැඩේ කරගෙන යන නිසා අපි දැන් අර main verbs, be verbs, have to ඒ දේවල් ගැන කතා කරලා ඉවර නිසා මම හිතුවා අපි tenses උත් පටන් ගත්තා නම් දැන් හොඳයි. මොකද ටික අපි දැන් තාම ඉන්නේ simple sentences වල විතරයි. SVO structure එකම අපි බලමු දැන් tenses වලට දාලා. මොකද දැන් simple sentence structures ඇති ඉගෙන ගත්තා. දැන් කොහොමද අපි කාලයට යම් දෙයක් දාන්නේ කතා කරන්න කියන එකයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙච්චරයි ඔළුවට දාගන්න ඕනේ කාල 3යි තියෙන ඕනම රටක ඕනම කෙනෙක්ට කාල 3යි තියෙන ජීවිතේ කතා කරන්න යම් දෙයක් කියන්න. You have your past, you have your present, you have your future. You have your past, වෙච්ච දේවල්, you have your present, you have your future. මෙන්න මේ කාලවල් තුනේ
පිහිටලා තමයි අපි tenses කියලා කියන්නේ. සිංහලේ වෙනස් වෙනවා වගේම ඉංග්‍රීසි වල අපිට දැනුන්නේ නැතත් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. සිංහලේ අපිට ගොඩක් දැනෙන්නේ වැරද්දක් වුණාම මම ඊයේ පන්සල් යනවා කියන එක දැනෙන්නේ අපේ භාෂාව නිසා. ඉංග්‍රීසිුත් එහෙනම් එහෙම තමයි. hari විදියට අපි ඉගෙන ගමු tenses, right? Okay. So, by the way, you can watch all our lessons on YouTube, AdaDeranaEducation, the English Council. On the playlist English Council, you have the Phase 3, and Phase 3 is all about basic grammar rules. If you have any questions, just type your questions on the comments, because I'm reading the comments anyway. So, if you have any questions, I can answer your questions under tenses. අපි tenses කරන නිසා දැන් tenses එක අපි චුට්ටක් මේ දවස්වල යන්න. Right. Tense ගන්නේ නැතුව tenses ඉගෙන ගමු. Tenses ඉගෙන ගද්දී දේවල් දෙකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දේවල් දෙකම ඉගෙන ගන්න නැතුව වැඩක් නැහැ. Right? Okay. Look at the screen. Sorry about it. Excuse me. So tenses, when you are studying about tenses, you need to learn, look at the screen, you need to learn the formation of a tense. මොකද formation කියලා කියන්නේ අරක. මම ඊයේ පන්සල් යනවා කියන්නේ මම ඊයේ පන්සල් ගියා. එහෙනම් ඔයා අතීතයේ දෙයක් කතා කරනවා නම් නෑ පුතා ඔයා දාන්න ඕනේ පුතේ අතනට ගියා කියලා. යනවා නෙමෙයි. ඔන්න ඕක තමයි formation කියන්නේ. How does your verb change? That is the formation. And then the second thing that you need to learn is, look at the screen, the usage. Usage ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ මොන තැන් වලදීද? හැම tense එකටම එයාට අදාළ වැඩක් තියෙනවා. tense එකකට formation එකක් වගේ එයා form වෙනවා වගේ IVU දෙහි sheet ඇතුලේ එයාට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. හැම tense එකම එයාගේ bag එක ඇතුලේ වැඩ සමහර tenses එක වැඩයි. සමහර tenses වැඩ දෙකයි. සමහර tenses වැඩ තුනයි. සමහර tenses අතීතෙත් ඉන්නවා වර්තමානෙත් ඉන්නවා මාර වැඩේ. සමහර tenses වර්තමානෙත් ඉන්නවා අනාගතෙත් ඉන්නවා. සමහර tenses වලට වැඩ 5 6 7 8 9 10 කරන්න පුළුවන් tenses උත් ඉන්නවා. අපි tenses හරි හිමින් බලමු. පටන් ගන්නෙ simple present tense වලින්. මොකද එයා තමයි බබා. එයා තමයි චූටිම එක්කෙනා. අපිට ලේසිම simple sentence structures වල ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හිමින් ඉගෙන ගමු. ඉතින් හෙට ඉඳන් අපි පටන් ගන්නවා tenses ගැන study කරන්න. Simple sentence structure එක ඇතුලේ අපි tenses ගැන ඉවර වෙලා තමයි අපි පටන් ගන්නේ complex sentences ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් tenses හරියට ඔළුවට දාගත්තන් පස්සේ අපිට ඕන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි simple sentence structure එකෙන් උනත් කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. I'll see you tomorrow. Have a good day.